resistance of the people continues. This demonstration took place in the streets of Havana in 1953. Many people were killed in the demonstration by the irresponsible shooting of the police. Police was answered with redoubled revolutionary activity. In order to stop the delivery of armaments by air to Batista, the airport buildings were fired. They burned for 2 days, while the government tried to suppress news of the damage. The 81 men that Fidel Castro brought with him to Cuba, 70 were killed in the first 2 days. But the 11 remaining men went with him to the mountains of Sierra Maestra and formed the nucleus of the Revolutionary Army. This meant instant death once apprehended by Batista's soldiers. In this hilly countryside, the rebels must constantly move from place to place. A skirmish here, a bivouac there, always moving, never allowing the large forces of soldiers from Batista to catch up with them. At each skirmish, the rebels collected more willing soldiers who wished to fight for the liberation of their country. Santa Clara, a small peaceful town, the airplanes of Batista carried out intensive bombing to prevent the entry of the rebel forces. But on the 28th of December, the city fell, and the hero of the battle was an Argentinian doctor named Che Guevara, who fought in many faraway places for the cause of liberty. Of the claims by Castro government that Batista's aviators bombed their own civilian people. Here are the informers of the Batista regime. They will face the justice that must account for the victims. But there is rejoicing at hand. All the people of Santa Clara are out in the streets to welcome the liberating army. Castro responds by speaking to the people. One of his several officers with him then. Castro. Back in Havana, Batista tried the final double cross to pass the power of the army and the government to General Cantillo. But Fidel Castro knew his opponents only too well, and the double cross did not work out. For the first time in the history of Latin America, the army had to surrender to the people. The rebel army moved on to Havana. Anyone who was in Havana in those days, if he had his eyes and his heart open, could not have but felt that he was one of the same with the jubilant people. For the first time in many years, the people were no longer afraid. Everybody was out in the streets. As you can see, enormous crowds are swarming all over the town. Here is the house of Ventura, chief assassin, sacked by the people. The strength of the jubilation of the people could not have been matched, but only by their desire to punish the guilty ones. Isolated islands of resistance held by Batista henchmen are mopped up.
At the airport, touching scenes took place. Hundreds of political exiles from the world over were coming back home. Now the former president of the Republic, Carlos Frio, who had been in exile for many years, returns to Cuba. Friends and soldiers of the Revolutionary Army greet him on his arrival. These are the soldiers of the second column of the Liberation. Together they have fought from the mountains to the plains, and now they march on in triumph. There are friends on every side, friends who they have not seen for many months. Alô? Fugiu. What is the matter? Fulgêncio fugiu! Que é, produção? Temos imagens exclusivas da fuga de Fulgêncio e seus comparsas da ilha de Cuba. Fidel Castro era advogado, cara. Que bagulho. Maluco advogado, nada a ver com nada. Depois vira líder da Revolução, cara. Nada a ver com nada. Já advogado, o cara vira ali. Pô, maluco, na moral, cara. Pra quem pensava do cara não ia ser nada na vida. Vivia com charuto na boca, palhação. Cara. E o outro, o Che Guevara. Mano, da Argentina. Bem, agora a gente vai ter uma entrevista muito maneira, muito bacana com o nosso professor de História, Marcos. Marcos é... Não, Marcos é gente mais... Pô, o cara sabe muito. Não, o cara não sabe, mas até que é normal. Então, é isso aí. Oi, Matheus, é Daniel, eu sou um professor de atualidade, Marcos, e ele vai falar um pouco pra gente sobre a Revolução Cubana. Dentro da proposta de vocês, tendo um questionamento de como seria a resposta dos cubanos à saída de Fidel Castro, se mudaria completamente a perspectiva política e econômica do país, provavelmente sim. Nós não temos como afirmar algo do futuro. Nós, professores de História e Atualidade, a gente não tem essa pretensão de adivinhar o futuro, mas a gente consegue enxergar alguns caminhos a serem seguidos. Por exemplo, Fidel Castro manteve durante muitos anos o governo sob uma perspectiva de força. E a Cuba esteve também dentro do contexto da Guerra Fria, sob a influência da União Soviética, sendo o país mais próximo dos Estados Unidos. Ou seja, foi uma semente de socialismo e comunismo muito próximo ao território americano. A postura dele do socialismo sofreu o embargo econômico de muitos países do mundo. Apesar desse embargo imposto pelos Estados Unidos, Cuba conseguiu implantar o regime socialista, isso em virtude da ajuda que a União Soviética concedeu, tendo em vista que os soviéticos importavam grande parte dos produtos cubanos como açúcar. Acontece que, com a saída do Fidel Castro do poder, se essa saída fosse completamente brusca, poderia causar desde uma invasão, no caso mais extremo, uma invasão americana, podendo ser até militar ou econômica, num país que estaria um pouco perdido, ou poderia ser da forma gradual, como ele está fazendo. Primeiro ele se afasta do poder, por motivos de doenças, e coloca o irmão no seu lugar, seguindo mais ou menos a mesma política e a mesma economia, e o país segue embargado. Também a entrada do Obama nos Estados Unidos, com uma perspectiva de mudar e tirar aquela marca deixada